ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਰੋਸਟ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। There's a threat to your safety. I can a threat to my safety. ਕੀ ਕਰੋਗੇ? Like, what's your plan? ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁਸ਼ ਕਮਸ ਟੂ ਸ਼ਵ, ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 500 ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। The Harjinder Thin Show. ਕਿੰਗਸ ਕਾਉਂਸਲ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ QC ਜਾਂ KC ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, KC ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੋਬਨ ਨਰਵਾਲ ਜੀ ਯੰਗ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਯੰਗੈਸਟ ਹੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਚੀਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਡੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਨਰਵਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। Thank you so much, Thin Saab, for inviting me on this day. It's obviously, a great honor. ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ recognition ਦੇਣਾ। So for example, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ earlier this year। ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ in India। ਪਰ ਕਿੰਗਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। So it's especially a very meaningful thing to me। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ I know ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ since she passed away, right? But whenever we have any sort of positivity, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ all of the recognition ਦੇਣਾ, right? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਯੰਗੈਸਟ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। Well, I'm not sure they keep statistics or they publish statistics, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮੇਰੀ practice ਹੋਈ ਆ, it's very uncommon for somebody to receive it at this level. Same with my wife, Cheryl. And, given my general age, I've been told that I may be among the youngest, if not the youngest. Right? And certainly, husband-wife receiving it the same year is exceptional. And, jada King's Council, the designation, it's quite historical because the Pella jada King's Council saga, Francis Bacon 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ appoint ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। Yeah. ਕੋਈ 423 years ago, right? So ਜਿਹੜਾ designation, it's been sort of passed on through all the common law countries. There is a controversy about it. ਕਈ jurisdictions ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Queen's Council ਜਾਂ King's Council ਖਤਮ ਕਰਤਾ because there's a view that it gives an unfair advantage in the marketplace, for example, for certain lawyers. However, at least in British Columbia, ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਲਾਇਰ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ QC ਜਾਂ KC ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮੇਰਾ ਅਚਾਨਕ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। Yeah, so it's just one of those things that's a great honor, but at the same time, there's some controversy about it as well, about whether or not certain lawyers should be picked out of the pack and given a special recognition. And so, when you receive these things, you have to accept them with great humility, with great modesty, and to accept that it's a recognition of leadership in the profession, and ultimately we're trying to inspire others.
right? I mean, what I'm hoping is, and there are, other Punjabi lawyers of a KC even this year, and I think that it's very important that we show leadership in the legal profession, in every single profession, from the health professions to the business industry. It's extremely important that we show that we can achieve the highest levels in our respective areas. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਸਨ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਜੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। Yeah, the King's Council or Queen's Council is ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ that you've shown some exceptional quality, ਚਾਹੇ practice ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ community ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ academia ਦੇ ਵਿੱਚ. My situation is kind of unique. ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, was a Crown Counsel, right? ਮੈਂ UBC ਤੋਂ ਵਕਾਲਤ ਪਾਸ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ. The Peter Burns trial competition, Western Canada trial competition, national trial competition. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤਾ ਫॉर ਆਰਟੀਕਲਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਾਊਨ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਨਾਲ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੈਂ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਐਟ UBC, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ UBC ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। I also publish ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋਏ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਚਾਹੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਂ ਫਰਸਟ non-white, non-Caucasian, visible minority president of the Vancouver Bar Association at ਚੁੱਕਾ in the 126 years. Right? My wife Cheryl, who also received a KC, was the first female non-white, visible minority president of the Vancouver Bar Association. ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ leadership positions ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, for example, Canadian Bar Association, the criminal subsection, the chair, Trial Lawyers Association, the director and governor, South Asian Bar Association, the director. And my wife, my wife has also received a number of awards. She's a bencher of the Law Society, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਬੀ BC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ she's received a Female Trailblazer Award, she's received a mentoring award. So all of these things matter, as well as the work. ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ reported decisions from the Supreme Court of Canada to the Court of Appeal to trial level courts. Well, reported decisions. You have to be modest about these things. But, I've done cases across the country, Nova Scotia, Ontario, Manitoba, Alberta, British Columbia. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ called to the bar ਸੀਗਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2008 'ਚ। ਸੋ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, KC ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7% ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਕਰਦੇ। Yeah, so Queen's Council Act ਦੇ ਥੱਲੇ, King's Council Act ਦੇ ਥੱਲੇ, it's a limited by maximum 7% of ਵਕੀਲ ਨੂੰ KC ਮਿਲ ਸਕਦਾ। well, once again, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ KC ਵੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਕੇ ਡਕੈਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਜਿਊਲਰੀ ਵਾਲੇ, ਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਫੜਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮੈਮੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਲ ਕੋਕੇਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 80 ਇੱਟਾਂ ਸੀ ਕੋਕੇਨ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, CBS ਨੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।
ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਇਹ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, absolutely. But you have to enforce them. ਚੱਜ ਦਾ right? ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। No, but you have to enforce them, right? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, right? For example, extortion has been an offense for hundreds of years, maybe 500 years, that the act of extorting somebody under threats of violence or threats to reputation is an offense, right? I mean, but you have the context in which you have to enforce it. Hun dekho sari de vich enna dysfunctional policing system ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ public safety ਨੂੰ ਇੰਨਾ sort of politicized ਕਰਤਾ that we can't even have the governments agreeing on who should be policing the area. Right? You know, as a former Crown, as a prosecutor, or a former prosecutor, and as a defense counsel, it's a bit of an absurdity to watch this whole thing play out. Now, I live in Vancouver, but watching this in Surrey, because, you know, in my mind, kei hor solutions ho sakde a, right? You know, so for example, bahana banaunde a pe jehda police act de vich likhya a pe, you know, you can only have one policing service in one jurisdiction. Bahana a ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, right? We have examples in British Columbia where multiple policing agencies cooperating. For example, the Integrated Homicide Investigation Team, IHIT, the CFSAU, Combined Forces Special Enforcement Unit, right? Peel Police, Ontario, OPP. Yeah, absolutely. And in Ontario, my understanding is the Toronto Police Service and the OPP, who is the Ontario Police Service, cooperate and coordinate with each other all the time. There's also RCMP units also in Ontario. So this whole notion that, you know, the brand of who's doing the policing is more important, you know, quite frankly, in this political context, makes any sense. Suggest ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ if push comes to shove, ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ 1000 ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, 500 ਦੋਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਕੋ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਧੀ ਸਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਸਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। I mean, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਟਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ। Well, I don't know about criminals of fayda utha there. What I can see is a dysfunctional process right now where policing is uncertain. You know, we've created a black and white binary, chahe, you know, we're going to win or we're going to win, pushing and shoving between politicians that actually it doesn't make a lot of sense. ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ? This crime, it could be life, right? Like if you look at the offense of extortion and, you know, attempted murder and all these kinds of things, the types of offenses that have the highest amount of, you know, possible sentence, right? I mean, I can't recall off the top of my head what the specific sentence for extortion is, but it's very high. And, you know, in particular, if you're shooting guns off in the community, it could be a very serious context, right? And, you know, just to contextualize, so for example, to see, you know, ਅਸੀਂ cocaine ਦੇ bricks ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Yeah, ਅਸੀਂ ਦੇ ਲੋਕ So, you know, I'll give you an example, right? You know, at the end of the day, everybody that's charged with an offense is not necessarily guilty. So, for example, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ, ਉਹ 500 ਕਿਲੋ ਦੀ importation of cocaine per month ਸੀਗਾ। 7 ਬੰਦੇ charge ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 6 ਬੰਦੇ convict ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ client walked away. But to this day, he was the only innocent man in that context, right? So, yeah. Well, it's more complicated than that. No, but let's just say that, you know, the presumption of innocence existed, and they couldn't overcome it. You know, I did another case that Salt Obadkilo was in a tractor trailer, semi-truck, back in 2017 at the Abbotsford border. I had that man acquitted in the same circumstances, you know, in the sense that he was innocent of those offenses, right? So I think we need to step back for a moment and say a few things. Number one, you know, we need to have a functional policing service that's able to coordinate with not just itself, but also other agencies such as the RCMP, which is our national police force, which has access to the, you know, probably the best intelligence systems in the country, at least in terms of their breadth. There needs to be, you know,
community level policing as well, insofar as a municipal police force maybe working in coordination with the national police force with a view to doing good investigations so that people like my clients who get charged and then acquitted aren't charged, and the charges are brought against people that they can actually prove. This is a quality of investigations that's very important. It's not a situation where the simple act of charging is enough. You have to do a proper investigation. मैं हुण तुहानू एक prediction देना, okay? Surrey the कचहरियां दे विच, I am predicting that हरेक assault case, हरेक जिहड़ा case आउणा हुण, नाल ला देना extortion, right? बंदे ने मैनू कुट्टिया ते नाले पैसे भी मंगदा सीगा. Right? These statistics and all these things are going to be ended up being skewed, all for this political context to deal with the fact that extortion is a live issue in Surrey and Abbotsford. All right, this is the dysfunction of the criminal justice system. Charge extortion da lag gaya, the case da sara huliya badal jayega. Yeah, well, that's the thing, right? It becomes very serious, right? So, when we're looking at the question of what we're trying to enforce, it's good quality policing is what we need, good investigations. We also have to be careful about politicizing the process too much, because what ends up happening is you put a lot of pressure on the system. We need to make extortion charges, for example. ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Yeah, well, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ. No, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂਗਾ. ਜਦੋਂ ਫੜਦੇ ਆ, it has to be a proper investigation with enough evidence to be able to prove these things, and you have to do it well, right? You can't sort of overcome the fact that the policing services. I mean, किन्ने मैं examples गिना सकदा, right, of the various ways that they've breached my clients' rights over the years, where there's been exclusion of evidence. And those are important doctrines, because one of the reasons why we have these kinds of constitutional rights is because we don't have a system where we should have entirely a police state. Our focus is not simply the truth-seeking function of the criminal justice system, but the fairness in the process and holding the state to account. So what we need is better investigators doing good investigations that result in convictions. Kanoon di nigal, it's an implementation issue. ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਮਹਿਮੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਇੱਟਾਂ ਕੋਕੇਨ ਦੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ. ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ? Yeah, so extradition, from India to Canada takes time. But state-to-state communications weren't up in there. One request Interpol and all that. Interpol is to issue a red notice, but to make the request. Horna, India and Canada, thonu pata, bit dysfunctional situation, relationship bigger gaya, and I think it's probably very challenging for people to extradite from India and extradite from Canada to India right now, given that. Right? And this goes back to the phrase that I've been using, a form of dysfunction, right? Which dysfunction is that the various state entities or the various agencies or various countries are not working together in a productive relationship. And I think that when we go back to policing in Surrey, between what we have between municipal political entities and a contest with the province about this issue, what we're hearing is a lot of sound bites. We're hearing a lot of branding exercises. We need Surrey Police Force because we need a Surrey Police Force, and a lot of talk about funding, when fundamentally what the debate should be about is what is going to best keep the citizens of Surrey and the Fraser Valley safe. And that may very well be, where they need to come together with a cooperative form of exercise. And the answer is not that the Police Act only allows for, one police agency. That can be changed. Narwal Joban Narwal, KC, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ. ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਉਹ ਫਰੋਸਟ ਨਾਲ ਜੰਮੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਾਰ ਆ ਇਹ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ.
ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ? देखो, I've got two comments. Number one, there's no other choice but to call the police. They have a public duty. It's under a statute. It's under the common law that they have to protect, they have to investigate, they have to do all these things. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਗਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? Well, there's an ability to seek a license, to have a gun for the purposes of self-protection, but that's not the advice that I would give. That is not the advice that I would give. Not even under the circumstances we are living in, Surrey, that ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਦ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਵੇਚਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਲੈ ਦਿਓਗੇ? Well, first of all, the laws in respect of self-defense in Canada are very different from what you hear in the United States. Secondly, that's advocating a form of vigilantism, right? That's an erosion of the rule of law. If that's the track that we're going, you think that, it's law-abiding people that are going to be using these weapons for a defensive purpose, but that's not the reality. It actually becomes even worse in the other way. These are changing times, Mr. Narwal. Have you ever gone to a judge requesting this? Okay, that my client needs a gun. No, not that, but let me tell you something. I have, in a case, my client had a threat to his safety. The threat to his safety was this. A masked gunman walked into his home, the surety's home, who was his father-in-law, apna banda saga. Ode father-in-law ne nu goli marti. Ode ek dost saga, ode goli marti. The mera client, he was under a charge of manslaughter. I got him bail. Narrowly escaped. Okay? Narrowly escaped with his wife. Delta Police Department pe aaye. They're doing their investigation. Oh mere client nu kande pay okay tu chal ja kade, stay safe. I said that's completely inappropriate. ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ retired superintendent of the RCMP, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, he's a private investigator, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ retain ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ retain ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ the meetings ਕੀਤੇ with the Delta Police Department, other agencies. He said, if you don't protect this man and something happens, it's your civil liability. You will be sued. When we were able to express this to them, that they have a duty to protect in these circumstances, at that point, they jumped into action. They had all kinds of resources. They took but the story continues though, right? Because took them out of a jurisdiction, kept them safe, all this stuff. Okay. Fair police mere ko aaye. ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, right? There's a threat to your safety. I got a threat to my safety. ਕੀ ਕਰੋਗੇ? Like, what's your plan? Right? Well, we just wanted to let you know. Well, that's not good enough. That's not good enough. What ended up happening was, police, sheriff's escort and all this stuff to the courthouse, special in and out privileges, kei cheezaਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ. Okay. Trial to ਪਹਿਲਾਂ, there was a problem because I wasn't satisfied pay ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ client ਨੂੰ courthouse ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, transport ਕਰਨਾ. Vancouver Police Department ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, Delta Police Department ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, RCMP ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ. This is not our responsibility, right? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ application for a stay of proceedings file ਕਰਤਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ safety ਦਿੰਦੇ, trial ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, dismiss the charge. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇ, the judge was also extremely sympathetic to the situation. You forced my hand, then let's go. You don't want to do these things, dismiss the charge. So what ended up happening was case ਦੇ ਵਿੱਚ they agreed to give the safety ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, $1 ਲੱਖ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ. And at the end of the day, Crown made an offer to resolve the case. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, we couldn't say no. Okay, I give you this example because going back to the question of what is the responsibility of these police forces when they are aware of a public safety issue that's emanating to an individual. ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ.
ਜਦ No, ਤੱਕ that's ਤੇ ਹਮਲਾ no, ਹੋਊਗਾ no, absolutely not. If somebody comes to me, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, saying I have a threat to my safety, what should we do? All right, even if it's not an identifiable threat, well, you know what? You have to weaponize the civil liabilities of these police agencies. You have to, for example, if it takes counsel to step in, we start advocating to the policing agency, like I did. So retain the former superintendent of the RCMP, who also gives some evidence that whatever framework that you're applying to save these people is not sufficient. If something happens to these people, it's your liability. When you start talking about these types of things, which quite frankly in Canada, we very infrequently talk about the civil liabilities of policing agencies, ਪਰ right? ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? No, that's not how it works. It doesn't go before a judge. There's a firearms, chief firearms officer. You have to get license and all the rest of it. But you know what? That's actually not the solution. I actually fundamentally, and saying, I need a gun for self-protection. I won't take that brief. No, I think that is promoting vigilantism. I think that erodes the rule of law, to which I'm committed and I have an oath. So ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. So, I wouldn't do it. Whether or not you can apply to the the chief firearms officer to get access to that type of self-defensive apparatus to keep on your person for carry. There's a regulation in place. It's extremely difficult to obtain it. But, I just fundamentally don't believe that that's the solution. In my view, the solution is... ਪਰ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। Well, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, right? I mean, ਕਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ, to use the Punjabi terminology, where a stupid person would take action in front of a sitting police car or a police officer, right? I mean, there's no police officer. No, but a presence of the police is actually, can have a deterrent effect, right? And so this comes back to the question, which is obviously the policing apparatus within Surrey is dysfunctional at this time, and public safety is being compromised. If there's been a robbery at Bile, which, I was shocked, that took place. I was shocked that somebody could do it and actually get out of there because of that, ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ, right? So it's a surprising thing. And so what I would say is there has to be elements of advocacy. There should be, enhanced patrols at Bile. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ example ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ what year, ਪਰ ਮੈਂ 4-5-6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ swastika, Nazi symbol, on the back of a laundromat spray paint ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। Okay, ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, police ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, media ਸੱਦਿਆ, right, that we need enhanced policing, and Punjabi market the when they started their own sort of security, ਬੰਦੇ all the night ਤੁਰਦੇ ਸੀਗੇ around there, right? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ at the corner of Main and 48 ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ. Okay, at some point there was such an issue that the chief constable of the Vancouver Police Department actually came to my dad and others, Punjabi market ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, and said, please stop your security forces. We will enhance security. I don't know what the story is, but I don't know. But what happened was there was advocacy, and then there was a recognition by the agencies that they needed to take some action. Nirwal sir, बहुत बहुत मेहरबानी थोड़ी, और once again congratulations. Thank you.